Hola, hola chicos, espero que estén bien. Aquí estoy nuevamente, su instructor del capítulo 5, el señor Rodríguez. Para mí siempre es un placer estar aquí y compartir con ustedes esta nueva sección del capítulo. Hoy hablaremos sobre la estructura número 2 de este capítulo 5, el cual trata sobre el verbo ser versus el verbo estar. Y esta sección del capítulo se puede encontrar en la página 166 y 167 de su libro. As you have learned, the verbs set and estar both mean to be, but they are used to express different kinds of information. In this section, you are going to be reviewing the uses of the verb ser and the verb estar, and you are going to be learning to better distinguish between the contexts for both verbs. Okay, so ser, the verb ser. Let me go to the next slide. Um, okay, so the verb ser um, is, in a simple way, uh, is used to talk about what something is, to describe characteristics that are an essential part of the things that we are talking about. So, more specifically, SETI used for situations such as identity is used as origin and nationality, profession, characteristic of people and places, possessions, times of day and dates, intentions in personal statements, mathematical mathematical equations, locations of events. Um, and don't forget that the verb status often implies a fundamental quality of characteristic that describes or defines the essence of a person, things, place, or idea. Now, in the other hand, the verb estar often indicates a state of or condition of a person, place, thing, or an action at a given moment, which may be the results of a change or a deviation from the norm. Okay, so the verb estar is used to talk about how something is. So we use it for sometimes conditions, locations, emotion, and actions. Um, and some examples for the verb estar are, again, locations of people. Estoy en casa. Locations of things. La clínica está en Asunción. Location of places. Asunción está en Paraguay. Physical condition. Estoy cansado. Emotional condition. Estoy preocupada. Action in progress. Estoy trabajando. Weather and expressions, o weather expressions. Está despejado, está lloviendo. Now, ser and estar can be used with the same adjectives to communicate different ideas. In some cases, the choice of ser and estar can radically um, change the meaning of the sentence. Now, consider the following example that I'm about to say right now. For example, the verb ser, Carlos es guapo or Carlos está muy guapo hoy. Carlos is handsome versus Carlos looks very handsome today. Okay? Or los voluntarios son listos. The volunteers are smart. Or the volunteers are ready, which means los voluntarios están listos. Okay? Sara es aburrida versus Sara está aburrida. Sara is boring versus Sara is bored. Okay, and one more to finalize it, which is la fruta es verde, la fruta está verde. So, which means the fruit is green in color, or the fruit is unripe. Okay, so big difference. Now we are going to be talking about one activity to just make sure that we understand a little bit about how to use these both verbs in different scenarios. Okay, so vamos a completar estas preguntas con las formas correctas del verbo ser o la forma correcta del verbo estar.
¿De dónde blank tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde estás ahora? ¿Cómo eres físicamente? ¿Y tu personalidad? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y cómo estás ahora? ¿Por qué? ¿Ok? Si pueden responder la, la- la parte 2 y la parte 3 y la parte 4 de esta actividad, tuviera genial, para que así puedan practicar esta actividad y puedan practicar el uso del verbo ser y del verbo estar. Ahora recuerden, el verbo ser se puede usar para describir, se puede usar para ocupaciones, se puede usar para características, el tiempo, el día, origen, relación. Y el verbo estar se utiliza para posición, ubicación, acción, condición y emoción. ¿Ok? Así que gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta o duda, no dejen de preguntarnos. Aquí estamos para ayudarlos en, en lo que sea, especialmente cuando se trata de una confusión en estas gramáticas. ¿Ok? Así que muchas gracias por escuchar, escucharme en esta presentación y espero que estén bien y que pasen un bonito día. Adiós.